Ja, und ich fahre jetzt seit gestern schon da in England. Man sieht wenn man da schaut, dass das Lenkrad auf der falschen Seite ist. Eigenartig ist da, also ich weiß nicht, ob jemand vorher schon mal da gefahren ist in England, man ist gewöhnt mit der linken Hand da Gang schalten, da hat man überhaupt kein Gefühl. Und rechts so das Lenkrad zu halten, ist man auch nicht gewöhnt, weil normalerweise tut man so mit der linken Hand halten und rechts kriege ich die ganze Zeit den Krampf und da schalte ich die ganze Zeit irgendwie falsch. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt in der Woche noch da mir angewöhne und die Synapsen im Gehirn sich da umstellen. Und das Linksfahren dazu noch, Jesus Maria. Und wenn da mal ein Kreisverkehr reinkommt oder sowas, also da muss man schon ja, cool bleiben. Okay, auf geht's! Also von da aus sehen wir unseren ersten Kornkreis. Man sieht, dass da schon so eine Gruppe in Kornkreis von Leuten in Kornkreis rumlaufen. Viel sehen wir von da noch nicht, aber wir werden jetzt dann weitergehen und das erste Mal in so ein Kornfeld gehen. Hoffentlich können wir da reingehen. Ich weiß nicht, ob die da zahlt haben, mit Bauer einen Deal haben. Jetzt schauen wir mal. Wir gehen jetzt einfach mal um, jetzt machen wir mal ein Foto von da. Man sieht, dass die Wachstumsknoten auf jeden Fall ausgeweitet sind. Da haben wir ein typisches Beispiel von aufgeplatzten Wachstumsknoten.
Also ich bin jetzt erst einmal an so einem Kornkreis in meinem Leben, da in England, Südengland. Und ja, wenn man jetzt da reinkommt, dann ist man schon verwundert. Wobei man hat natürlich auch die Gedanken, naja gut, das kann jetzt auch alles niedergetreten sein. Aber wenn man das Ganze mal von 2-3 Meter oben so anschaut oder die Filmkamera nach oben herhaltet, dann wird dann richtig klar, dass diese geometrischen Strukturen, die ganz exakt sind, von unten gar nicht sichtbar sind. Und da stellt sich für mich persönlich halt schon die Frage, wie hat man das da reingemacht, ohne dass man was sieht. Gell? Und ich meine, so eine riesige Schablone gibt es bitte nicht, und man kann da jetzt auch nicht mit einer Schnur rumlaufen und da im Kreis laufen. Das ist ja kein Kreis, sondern es sind komplexe geometrische Strukturen. Also für mich relativ unverständlich, wie man das macht. Wer weiß, ich meine, vielleicht gibt es einen Trick, keine Ahnung, was man sich jetzt vorstellen kann. Aber wir haben uns dann auch diese Halme angeschaut und wir haben da so diese Wachstumsknoten gefunden, die da aufgeplatzt sind, die durch Hitzewirkung aufplatzen. Und jetzt sind natürlich eine Menge Leute schon durchgetrampelt, anscheinend schon Hunderte, weil das schon ein paar Tage alt ist. Das kannst du nicht lesen, und dann hat Karina noch hingeschaut. Das war halt echt interessant. Das habe ich einfach gefragt, das sind Symbole. Ja, irgendwelche. Habe ich gesagt, und haben das die Menschen gemacht? Und gesagt, so wie das da. Das sind keine Menschen. Also das, was ich gespürt habe, und die Information, die so gekommen ist, das ist wie so ein großer Wirbel, die Wirbelfunktion, die da ist. Und je mehr ich mich darauf einlassen habe, umso mehr hat die Hand zum Bewegen angefangen. Und ich bin allerdings auf einen Platz geführt worden, wo mir am rechten Vers ein Stein relativ geschmerzt hat, wo da stehen bleiben dürfen. Und dann ist es so losgegangen, dieses Wirbeldings, und dann waren so Botschaften wie: Du musst nicht da stehen bleiben, lass dich ein, und der Wirbel, der reinigt, der mischt einmal so richtig um, wie du einen Kochtopf rührst, wo es drinnen ist, und es wird alles vermischt. Also so irgendwie so alte Überzeugungen, alte Glaubensmuster. Ich habe auch so das Gefühl gehabt, ich bin am Bauch gelegen und habe ganz Kontakt zur Erde gehabt und habe mich angefangen auflösen. Also ich war nicht mehr da. Ich habe mich so verbunden, ich bin so eingeronnen in die Erde, dass da alles eins war. Also, ja, sogar die Herz-zu-Herz-Verbindung gespürt und meinen Pulsschlag stärker gespürt und habe aber gefühlt, das geht in Resonanz mit der Erde. Es fühlt sich an, wie wenn man einfach einmal so seinen Körper loslassen kann und sich so hinlegen. Einfach das fühlt man sich einerseits voll geerdet und andererseits voll leicht, dass man einfach, wie wenn man wegfliegen kann und einfach einmal seinen Körper ruhen lassen kann. Langst habe ich schon dich.
sind wir jetzt schon wieder? Ist es die Straße? Oder Moment, wir kommen von da oben. Die weiß es. Da ist unten und da ist Südengland. Und dann sind wir runtergefahren. Wir sind irgendwo da dazwischen. Eine Seitenstraße. Wir sind uns nicht sicher, ob jetzt das da die richtige Straße ist. Aber da drüben sehe ich einen Farmer, der gerade den Rasen mäht. Vielleicht fahren wir den. Und dann kann man vielleicht auch ein Interview machen einmal und mal schauen, was die Farmer über diese ganze Geschichte da mit der Kornkreise denken. Ja. Jetzt kommt die Sonne ein bisschen raus. Do you know since when there are crop circles here? All I know is ever since I've been born, they've always been in the area and they've always sort of, hindered. Oh yeah, there's always been people around looking for them. They've always been in this area. Yeah. It's known as Ground Zero or And something. what do most of the people think about that? Well, it depends. Like the majority of people who I know, they're all farmers, and yeah, they don't really want them on their land because, as far as they're concerned, it's crushing their crops. You get people coming in, it ruins the fields, and a lot. Well, I think I've only ever seen one which has been really sort of spectacular, and you think, bloody hell, how'd they do that? But other than that, it's sort of, yeah. There's plenty of times that. Do you think that all crop circles are man-made, or that some are? I don't think you could pinpoint and say every single one is, but I'd say 99.9% are man-made. And yeah, there might be the odd one which is really spectacular and people don't know where it's from, but other than that. And those who are not man-made, the 0.1%, who is that? Who knows? Who knows? That's yeah. Who do you No. suspect? Don't know, somebody up there, I'm sure. Yeah. Trying to message. I'm not too sure really. I'm not one. I don't really look. I don't know. I don't follow it too much because it's so local to me. I nearly lock it out. But no, we always cut them out if we see crop circles. To be honest. Mm-hmm. And do you think the farmers do them, or artists? Who can it be? Who does them? If you ask me, I know there's one group and they run around and they sit in the pub and they complain. Because you'll hear them once you've cut them out. They're complaining in the pub, going to all their mates. Oh God, that got cut out. That got cut out. And that's a load of people who have misled their life a bit and don't know, choose to cause a bit of havoc. And they enjoy sitting at the top of a field, watching their crop circle and watching people go round their crop circle and bloody go, oh yeah, look, it's real, and they enjoy the laugh that they can go, well, we made that last night. And they can watch people come round from all around the country to look at it and go, oh wow, what's that from? And really, they've just sat there with a plank of wood and a bit of rope. But just being pretty precise. Your grandparents, they said something to you that in the past they had also crop circles here, or is it just a modern? On our farm particularly, we don't actually have that many crop circles because we're a bit further away from Ground Zero. Yeah. But the farm which I worked on last year, that's renowned, and that normally has about 10-11 crop circles every year. And it goes back to the past, 100 years, 200 years or something like that? I think they've always had very bad crop circles, and the father is always, well, the farmer who's there now has always allowed them and thought, well, they're no harm, and just let people look at them. But the son who's actually just starting to take over the farm now is sort of saying, actually, we don't want them in our farm. Because if people come into the fields, if they're not walking down the tram line, they walk through the field, they trample all the corn, the corn goes in the ground, it reseeds, the whole field's sort of ruined for that year. Or that part of the field is not going to give you as good a quality. You get people in your fields, it gets in the way a bit. And there are some farmers that say, okay, they can go into the, it's possible to wie heißt das, anschauen?
to have access to this, and they say give me money, then you can go inside. So they make a business with that, or it's just some people do, but a lot of them rather say actually no, we don't want them on our land. Yeah. So there is no business for nobody. So they don't want to have. There is business every now and then. For example, yeah, someone like one farmer who I know who's just said, oh yeah, I'll have a crop circle on my land if you give me a few £100, and he's probably got the only one in the area which is now allowed, because every other farmer said no, actually we don't want them. But yeah, it's a bit of a, I don't know, it's a situation. Yeah, some people like them, some people don't like them. I've had people come up to me and go, oh yeah, this is the greatest thing, why are you cutting it out? And we're going, well actually it's just car coming to If the farmer gets angry, you know, about these crop circles or these man-made crop circles, so why the farmers doesn't phone the police and say, hey, you have to catch these people, they make always the crop circles, because that's crime, you know, somehow. Because realistically there's 4 or 5 people out there doing it. Yeah. They go into a field, you haven't got any proof. Yeah. If you catch them in the field, yeah. There's not much you can do. Trespassing, what's the crime for trespassing? Pretty much nothing. Yeah. In fact, if you know your bylaws, then you can pretty much get away with it and walk straight out if they're free. So the police didn't find out those people, they maybe... No, and if you told them, they still wouldn't be able to do anything, except for maybe give them a 30 quid fine or something like that, but I tell you what, they get a hell of a lot more of their kick, and they'll take the fine quite happily and carry on if they wanted to. Yeah, super. Thank you very much. That's fine. Das Interview war super, glaube ich. Also der Typ war genial. Mit seinen Kopfhörer auf. Kopfhörer, ich meine, Ohrenschutz. Typischer Farmer. Und ja, also eher einfach ein junger Farmer, also irgendwie auch modern. Und ja, jetzt pass auf, jetzt muss ich mich konzentrieren. Ich weiß es müssen wir. Moment, bin ich da richtig? Links bleiben, links bleiben, links bleiben. My name's Dr. Jonathan Paul DeVere. I'll be your tour guide, your host, your shepherd, and you are my sheep, so to speak. But what we'll want to do is when we're going to be going up to Oliver's Castle, which will be short, but what I want to do is make sure that we have a head count, a number, and I want to have the same number of people that get off the bus, that they get back on the bus. And then we're going to go to lunch. I guess we can start now. So welcome to Wiltshire. As we drive through the town here, walk yourself back to the year of 1543, actually, no, 1643, when the town was being sieged. We're actually going to be, this crop circle is right in the center of a major battlefield between the royals and the parliamentarians, and actually the royals lost big time. We'll see an area where about 600 cavalry horses, men died. It's a rather, as I say, historical site. It's been also the site of several major formations, field formations, crop circles that have come down over the years.
certainly a triangle within a triangle centered. So you have, you know, two, but then you also have three triangles, which is being encircled by a set of orbs, but there's a count of 5 orbs here, 4 orbs here, 4. You can total those at 13, or you can look at 4, 4, and 4, or you can go 5, 5. There's 5 on the first ring, there's 3 on the second ring, there's 5 on the outer ring, but certainly 3. I mean, this is not a quadration, but it's a triangulation of some form. And for some number systems, 3 is the first number. You know, nothing exists. So, yeah, 3 triangles. Yeah. So it's some sense of triangulation. It's not just this one formation, but if you look at you look at the whole phenomena, you look at the phenomena over the last 30, 40 years, and all the formations. I mean, there's never been one that is exactly the same. Although this year, what was fascinating, the one we're going to, the Hackpin Hill, there was one, this one, yeah, that was actually, it was cut out, and then it reappeared. Mm-hmm. Okay. So the Hackpin Hill, that's an interesting phenomenon. That's never happened before. Well, I used to think it was just a couple of guys out in the fields with a piece of string and a plank of wood. And then a few things happened which made me change my mind. First of all, quite a few years ago now, I was flying with a crop circle researcher, an American guy, and we flew out into the Vale of Pusey over there. And on the way out, there were no crop circles on the route to a crop circle that he wanted to go and have a look at. And on the way back, within 15 minutes, there was a crop circle in a field that had been empty. So I was a bit surprised at that. And I looked around for people and cars and anybody hiding. I couldn't see anybody. So I could only assume that it was either made very, very quickly while we weren't there, or it just appeared. But yeah, that was really strange. And then I saw another crop circle a few years later that melted the snow just to the north of the airfield over there. There had been a crop circle in the field, and the year later, when we had a small snowfall here, it melted the snow, which I couldn't explain. So yeah, so then I realised it's not just guys with a piece of string and a plank of wood. I don't think there's any doubt that some of them are made by people. I've got no doubt about that. There are guys out there making crop circles here.
But it's the ones that are not made by people that I find intriguing, and I have no idea how they are made or what's going on, but it is an interesting phenomenon. Each year I like to go and have a look at one, and I'm not really a crop circle researcher at all. I'm actually a flying instructor who just happens to have an airfield in the right location, surrounded by crop circles. So I wouldn't say that I have a massive interest in this. My primary job here is to teach people to fly. But for 6 or 7 weeks in the summertime, we get a lot of visitors from all over the place who want to come and fly these aircraft and have a look at Wiltshire. And the crop circles are a part of Wiltshire's summer now. Well, there have been two really. First of all, there was a huge formation that appeared right on the top of the highest point in Wiltshire, Milk Hill. I think the name of it was the Galaxy. I think it was called the Galaxy. It was absolutely enormous. It covered almost all of the field, hundreds of circles, which, as I understand it, actually appeared on a rainy night. And if you know anything about the fields in Wiltshire, if you've been walking on the fields here in Wiltshire, you'll know that there's a lot of chalk on the ground here and a lot of clay, and if it rains you get an awful lot of mud and clay on your shoes, and it's very difficult to get it off. Well, apparently when the researchers arrived at this crop circle first thing in the morning after this rainy night, it was absolutely pristine, with no footmarks, not a mark on it, which is, you know, really strange when you consider that if it had been made by man, it would have been very messy. That's the first one really that I thought was incredible. And the other one appeared just off the end of the runway here, literally 300 meters away from the runway, and it was in the shape of a magnetic field. It was really amazing formation, unbelievable. And I had to tell my students not to look at it because it was quite mesmerizing. When you look down at the ground, it was really quite hypnotic, and yeah, it was quite off-putting. And then of course there was the alien face, but that was quite a long way away from here. The alien face was with the code, yeah. That was, well, what can I say about that? It was just, if a human being made that, I'd like to meet the guy, because whoever he was very, very clever. And on the ground, it looked just like a complete mess, like wind damage on the crop. But only from the sky could you see that there was something really special. There's no doubt that people come from all over the world to see these things in Wiltshire in July and August. However, if you talk to the local people here, most of them don't even know this is going on. The tourist board don't know what to make of it at all, so they don't promote it. The farmers don't want you on their land really. Some of them are okay about it. They put a little box and you put a couple of pounds in the box and then go and visit the crop circle. But it's a sort of a typical English, very played down type of thing. You know, we tend not to get too excited about this sort of thing. And yeah, it's just a typical English thing. I mean, if this was America or something like that, there'd be huge signs up everywhere and, you know, this way to the crop circle and neon lights. We don't do things like that. Yeah, merchandising. We don't do things like that in the UK. I mean, we've got enough fantastic stuff around here anyway. You know, we've got Avebury World Heritage Site, Stonehenge, the White Horses of Wiltshire, the ancient monuments. It's a really interesting area. Even if it didn't have crop circles, it would still be a really nice place to visit.
200.000 Bilder. 200.000 Stück. Und die sind inzwischen alle digitalisiert. Also ich kann in den Computer rein, kann sagen Bilder von Nazca, dann taucht Nazca auf, das ist in Peru, und dann 40 Unterabteilungen. Sensationell gemacht. Yes. Ich bin überzeugt, vor vielen, vielen Jahrtausenden, zu einem Zeitpunkt, als unsere Vorfahren Steinzeitleute waren, da landeten mal Außerirdische. Unsere Vorfahren begriffen nichts, sie hatten keine Ahnung von Technologie und sie meinten irrtümlicherweise, diese Außerirdischen seien Götter. Wir alle wissen, es gibt keine Götter. Das ändert nichts daran, unsere Vorfahren haben es geglaubt. Diese sogenannten Götter sind eines Tages abgereist, aber mit dem Versprechen, in einer fernen Zukunft zurückzukehren. Jetzt stelle ich mir vor, die sind nicht einfach so mir nichts, dir nichts verschwunden. Die haben irgendwo auf der Erde etwas deponiert, eine Botschaft. In der Botschaft drin müsste zum Beispiel stehen, wir waren da, mit der und der Technologie, aus dem und dem Grund, mit den und den Geschwindigkeiten. Wir haben das und das vorgefunden, das und das verändert, wir reisen wieder ab, wir kommen dann und dann wieder, etc. Wie immer diese Botschaft angelegt ist, ich nenne sie eine Zeitkapsel. Die sogenannten Götter vor Jahrtausenden mussten die Zeitkapsel irgendwo verstecken. Und zwar so verstecken, dass sie über Jahrtausende nicht kaputt geht, nicht von Termiten zerfressen wird, von Ameisen durch irgendeinen Tsunami kaputt geht, etc. Und so verstecken, dass sie nur in die Hände der richtigen Generation kommt. Die richtige Generation ist die Generation, die Technologie beherrscht, die Weltraumfahrt für möglich hält, etc. Das ist die Voraussetzung für die Erklärung von Kornkreisen. Wenn Sie vor Jahrtausenden eine Botschaft zurückgelassen haben, wie kriegen Sie die Menschen Jahrtausende in der Zukunft dazu, nach der Botschaft zu suchen? Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Jetzt müssen Sie die Menschen der Zukunft dazu bringen, dass die plötzlich anfangen, sich Fragen zu stellen. Was geschieht hier? Was ist das? Ist das auch natürlich erklärbar? Stimmt etwas nicht mit unserer Vergangenheit? Gibt es andere Dimensionen etc.? Und deshalb Kornkreise. Aber bei den Kornkreisen gibt es einmal Fälschungen. Wir kennen die Spinner, die stehen auch dazu, was sie gemacht haben mit ihren Holzbrettern und andere Schlaumeier und so weiter. Aber der größere Teil entsteht ja in kurzer Zeit, meistens in wenigen Minuten, irgendwann nachts. Wir haben eine Organisation, die heißt sich Gesellschaft für Archäologie, Astronautik und SETI, die AAS. Die AAS hat vor 6 Jahren eine sogenannte Expedition nach England gemacht. Anführer der Gruppe war ein Doktor der Geologie, der überhaupt nichts von Kornkreisen hielt. Das ist alles Quatsch, das sind alles nur Fälschungen. Die haben sich auf einem Hügel postiert, unsere Gruppe, 14 Tage lang, wo man wusste, dass im Vorjahr unten etwas passiert ist. Und eines Morgens rief der mich an, der Dr. Fieberg, sagt, du Erich, ich glaube, ich schnapp über. Die ganze Nacht haben immer 2 Leute Wache gehabt. Da war nichts. Da war nichts da unten. Da war Nebel, keine Geräusche, nichts. Jetzt hat sich der Nebel gelichtet und da unten ist eine irrsinnige Figur im Feld. So, was passiert hier? Hokuspokus. Ich glaube nicht, dass Kornkreise von UFOs gemacht werden. Die UFOs haben andere Möglichkeiten, sich mit uns in Verbindung zu setzen. Es muss aus einer anderen Dimension kommen oder es muss schon vor Jahrtausenden der Boden irgendwie mit irgendeiner Technik so präpariert worden sein, dass es Jahrtausende später aufgeht. Die Menschen sollen stutzig werden, die Menschen sollen sich an den Kopf schlagen, die Menschen sollen sich fragen, was verdammt nochmal geht hier eigentlich vor? Dann kommen die üblichen natürlichen Erklärungen, die wissenschaftlichen. Dann bleibt viel übrig. Und jetzt sagen wir uns, was ist das? Wer macht's? Weshalb? Das ist die Situation, die wir heute haben. Es scheint um Mathematik zu gehen. Mathematik ist die kosmische Botschaft, die niemand verändern kann. 1 und 1 gibt 2, 4 mal 4 gibt 16, kann es nichts ändern. Schau mal, wir haben in Peru einen Ort, der heißt Nazca. In Nazca gibt es viele Linien im Boden, Jahrtausende alt. Aber nicht nur Linien, es gibt mathematische Botschaften, riesige Kreise, Dreiecke, Kreise in Kreisen mit Strahlen. Und eine dieser Botschaften, die Jahrtausende alt ist,
ist in einem Kornkreis aufgetaucht. So, da ist ein Zusammenhang zwischen der tiefen Vergangenheit und dem Phänomen Kornkreise. Wie es funktioniert technisch, ich weiß es nicht. Das ist wie eine Art Intelligenztest. Wie reagieren die Menschen? Sind die geistig so weit, dass sie sowas für möglich halten und dann Antworten geben? Wir könnten ja auch Antworten geben in irgendeiner Form. Aber offenbar ist die Technologie und die Intelligenz, die dahinter steckt, hinter Kornkreisen, die sind uns immer noch hauchhoch überlegen, nach wie vor. Denn wir können es ja nicht. Diese Lichttabelle etc. bringen wir ja nicht fertig. So ein Programm zu machen, dass ein Lichttabelle über einen Kornfeld schwebt und dann nach ein paar Minuten ist ein riesiges, gigantisches Bild. Wir haben die Technologie nicht. Wir sollten versuchen zu antworten, eben wie mit den Spielklötzen. Wir tun die Spielklötze zusammen und zeigen, wir wissen, was ein Dreieck ist. Wir wissen, was a² plus b² gleich c² sind, etc. Aber wir tun ja nichts. Unsere Wissenschaft ist ja dagegen. Sie will ja nichts wissen davon. Das ist genau mit dem UFO-Phänomen. Unsere Wissenschaft befasst sich ja nicht damit. Unsere Wissenschaft will immer seriös sein. Immer seriös. So. Und keiner traut sich, etwas zuzugeben, was offensichtlich ist, solange er Professor, Doktor ist an einer Hochschule, traut er sich nicht. Er macht sich lächerlich, sie haben Angst, sie verlieren ihren Ruf. Und deshalb, die Wissenschaft geht an solche Geschichten nicht ran. Dann gehen pensionierte Wissenschaftler ran. Dann heißt es, ja komm, jetzt ist er halt ein alter Spinner. Oder es gehen Laien ran. Und die nimmt man wiederum nicht ernst. Wir müssen dieses Problem sehr, sehr ernst nehmen. Da kommt was auf uns zu. Und das, was auf uns zukommt, wurde geplant vor Jahrtausenden schon. Der Zweck ist der, den wir am Anfang schon angeschnitten haben. Die Menschen der Zukunft sollen plötzlich stutzig werden. Sie sollen sich anfangen zu fragen, was stimmt hier nicht? Und sie können beweisen, dass dieses, was nicht stimmt, bereits aus der Steinzeit stammt. Und dann kommt die Frage, wer war da? Sogenannte Götter, kommen die wieder? Wie muss man sich verhalten? Kann man daraus lernen? Muss man Angst haben davor? Etc. So für mich steckt hinter allem, inklusive Kornkreise, ein System. Es ist nicht Zufall. The crop circles are dividing humanity like the Grand Canyon. You are on one bank or on the other bank. And on one bank, where I am, and I think you are, we are bewildered and delighted by the beauty of these miracles. And we're happy. And we talk to each other. And we do not tell lies. And we don't do criminal acts. We're friendly. And we think about things, we try and develop ideas, and we have conferences and we talk. These people are unhappy. They're frightened. They feel excluded. And they behave like little children on the beach. The sea is running in and there are kids making sandcastles. And they're happy. And these guys come along and they kick over the sandcastles. Why? The sandcastles aren't hurting them. But they're angry with them. They're angry that the other children are having fun. So they kick over the sandcastle. But they are utterly unproductive. They're simply expressing their own social awkwardness, dysfunction, you know. They're unhappy guys. They drink a lot. They smoke dope. They have meetings. They're vicious. They go on the net and they criticize
me and everybody else, they say we make a lot of money. Sad. It's sad. They're on the other side of the Grand Canyon, and all they can do is look and be bitter and angry and jealous and envious. And if ever there was a single beautiful man-made circle, I would be astonished and I would say thank you. But every single thing they touch is shitty. Because it comes from a broken spirit. Everything the circle makers make is beautiful because they are, in their culture, in their civilization, in their intelligence, unable to do ugliness. They can't make something that is ugly or discordant. They can't think things that are ugly or discordant. They've been looking at us for millennia, and they are astonished. They have no experience of people hurting people. They don't know how to deal with it. Well, they do know how to deal with it, but it upsets them to see that we have wars and we kill our children. They don't like that. And if you said make a crop circle was really bad, they can't do it. They can't do it. These hoaxers, and there are very few of them, they can't make one crop circle that's good. It's my life. It's my life. It's been very good to me. It's been fantastic. I think without the crop circles, I think I'd be dead. I would be dead. Of course it's changed me, for God's sake. It's been the most wonderful gift. There was a woman there, nice woman, Emma Lewis, do you know her? She lives in Wilton. She's amazing. A very thoughtful lady. She believes that access to the crop circles and the energy of the circles and the images of the crop circles is nutritious. It's strengthening and renewing our physical body. And she says that she has felt since she's got involved, she's just felt more vital. And I have to say at this conference, all my friends said, "Oh, Michael, you look great." I mean, literally 20 times. I think, what's this? But I suppose it makes me feel better. I'm close to it all the time. I live with it, you know. I don't go into crop circles anymore because I can't. But I live with them. I see the images, I see the videos. And I look, I mean, when I go and see my doctor, he's always astonished. Because I should be much worse than I am, I think. I think that fundamentally the importance of these crop circles is not what they mean, but what they mean to you and me and him. And we all have to make
we'll have to learn to make a very direct and personal relationship with every formation, which our culture doesn't like us to do. Our culture likes us to say, America, we've got that opinion about America. Motor cars, this is what we think about motor cars. But at no point do we stand back and say, what is touching my heart here? And the crop circles, I think the lesson of the crop circles is to teach us that we must all personally respond to them. And that is the meaning. You know the meaning better than me. I want to tell everybody to open their heart. I want to tell everybody that if they were softer, if the world was softer, there would be no problems. And it's not a question of telling Mr. Obama to be softer, it's a question of me being softer and you being softer. It'll all be all right. You know, you look on the news and you can see death, destruction, murder. It's a very violent place, but it also has an incredibly good side. So yeah, I don't think there's ever been a time when we need some guidance more than we do right now. I've got no doubt that I'll meet them. Yeah. We will all meet them. I think. I don't know. But of course I'd like to meet them. I mean, that's my ambition. I'd like to shake their hand.